Exercise 11.11. Integrate the following. Question number 2. First subdivision. I equal to integral 2x plus 1 by square root of 9 plus 4x minus x square dx. The integrand is rational expression. So, 2x plus 1 equal to a d by dx of 9 plus 4x minus x square plus b. 2x plus 1 equal to a, differentiating 9 constant, so derivative of 9 0, derivative of 4x 4 minus derivative of x square 2x plus b. 2x plus 1 equal to, taking a multiplying 4a minus 2ax plus b. To find the value of a and b, equating the coefficient of x and constant term on both the sides. Coefficient of x minus 2a equal to left hand side 2. Cancelling 2 on both sides, a equal to minus 1. Constant 4a plus b equal to 1. Substituting for a minus 1. 4 into minus 1 plus b equal to 1. Minus 4 plus b equal to 1. Taking minus 4 right hand side, b equal to 1 plus 4, 5. A equal to minus 1, b equal to 5. So, substituting for a and b, 2x plus 1 equal to minus 1 into 4x minus 2 plus 5. இப்போ இதை கொண்டு வந்து இந்த இன்டெக்ரல்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். I equal to integral 2x plus 1 by square root of 9 plus 4x minus x square dx equal to integral. இப்போ இந்த நியூமரேட்டருக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். மைனஸ் இந்த 1 விட்டுலாம். மைனஸ் 4 minus 2x plus 5 by root 9 plus 4x minus x square dx. This can be split into two integral. மைனஸ் வெளியில் எடுத்துலாம். மைனஸ் integral 4 minus 2x by root 9 plus 4x minus x square dx plus 5 integral 1 by root 9 plus 4x minus x square dx. In the first integral பார்த்தீங்கன்னா derivative of denominator is numerator. இந்த term இந்த root விட்டுட்டு 9 plus 4x minus x square இதை differentiate பண்ணிங்க அப்படின்னா 4 minus 2x we have in the numerator. Integral f dash of x by root f of x dx equal to 2 root f of x plus c. So, using this formula, இப்போ derivative of denominator is numerator, இது square rootல இருக்கு. அப்போ இந்த formula apply பண்ணலாம். Minus 2 root 9 plus 4x minus x square plus 5 integral 1 by square root of. இப்போ இது quadratic. இன்டெக்ரல்ல இன்டெக்ரண்ட் குவாட்ராட்டிக்கா இருந்தாலே கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் சைன் வெளியில் எடுத்துலாம். மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x மைனஸ் 9 dx மைனஸ் 2 ரூட் 9 plus 4x minus x square plus 5 integral 1 by square root of minus of coefficient of x is minus 4 dividing by 2 minus 2. So, b வந்து minus 2. So, this can be written as x minus 2 the whole square minus 2 square 4 minus 9 dx minus 2 root 9 plus 4x minus x square plus 5 integral 1 by square root of minus x minus 2 the whole square minus 4 minus 9 minus 13 dx. Again taking minus sign inside. After completing the square, இப்போ இந்த வெளியில் இருக்கிற சைனை உள்ள கொண்டு போகிறோம். Minus 2 root 9 plus 4x minus x square plus 5 integral 1 by square root of minus of minus plus 13 ஆகிடும். So, 13 minus x minus 2 the whole square dx. இப்போ இது வந்து a square minus b square form. அதனால 13 root 13 the whole square அப்படின்னு எழுதலாம். So, this is minus 2 root 9 plus 4x minus x square
plus 5 integral 1 by square root of root 13 the whole square minus x minus 2 the whole square dx. Integral 1 by square root of a square minus x square dx equal to sin inverse of x by a. So, using this formula here, the place of a root 13, x க்கு பதிலா x minus 2 இருக்கு. So, this is minus 2 root 9 plus 4x minus I square plus 5 sin inverse of x minus 2 by root 13 dx plus c. Yes. Next, second subdivision. I equal to integral x plus 2 by root x square minus 1 dx. Denominator direct away completing square la irukku. X square minus 1 square. 1 வந்து நம்ம 1 square னு எழுதலாம். Numerator contains 2 terms. So, this directly can be split into 2 integral. Integral x by root x square minus 1 dx plus integral 2 by root x square minus 1 dx. Now here first integral differentiating x square minus 1. Differential of x square is 2x. One constant is 0. So derivative of denominator is 2x. We have only x in the numerator. 2 is missing. So multiply and divide by 2. Numerator 2 ஆல multiply பண்றோம். Compensation க்கு 2 ஆல divide பண்றோம். So I equal to 1 by 2 integral 2x by root x square minus 1 dx plus constant வெளியில எடுத்தலாம் 2 integral 1 by square root of x square minus 1 dx. இப்போ x square minus 1 இதோட derivative 2x numeratorல இருக்கு. This is of the form 1 by root x square minus 1 square. So applying these two formulas. Integral f dash of x by root f of x dx equal to 2 root f of x plus c. Integral 1 by square root of x square minus a square dx is log modulus of x plus root x square minus a square plus c. So first integral ki இந்த formula apply பண்றோம், second one ki இந்த formula. So I equal to 1 by 2. An integral of this is 2 root x square minus 1 plus 2 log modulus of x plus root x square minus 1 plus c. இப்போ இங்க இந்த 2 and 2 cancel ஆயிடும். So we get I is equal to root x square minus 1 plus 2 log modulus of x plus square root of x square minus 1 plus c. Next, third subdivision. I equal to integral 2x plus 3 by square root of x square plus 4x plus 1 dx. The integrand is rational expression. So, numerator 2x plus 3 equal to a d by dx of x square plus 4x plus 1 plus b. 2x plus 3 equal to a differentiating differential of x square 2x plus derivative of 4x is 4. One constant, so the derivative 0 plus b. 2x plus 3 equal to a உள்ள கொண்டு multiply பண்ணினா 2ax plus 4b plus b. To find the value of these constants a and b, equating the coefficient of x and constant term on both the sides. Coefficient of x 2a, left hand side 2. 2a equal to 2, cancelling 2, a equal to 1. Constant 4a plus b equal to 3, substituting for a. 4 into 1 plus b equal to 3.
4 plus b equal to 3, b equal to 3 minus 4. 3 minus 4 minus 1. A equal to 1, b equal to minus 1. இப்போ substituting for a and b, 2x plus 3 equal to 1 into 2x plus 4 minus 1. இப்போ இதை கொண்டு வந்து இந்த integral numeratorக்கு substitute பண்ணலாம். So I equal to integral 2x plus 3 by root x square plus 4x plus 1 dx equal to integral 1ன்றதுனால இதை விட்டுலாம் 2x plus 4 minus 1 by square root of x square plus 4x plus 1 dx. Now this can be split into two integral. The first integral, the second integral. ரெண்டா பிரிக்கலாம். Integral 2x plus 4 by root x square plus 4x plus 1 dx minus integral 1 by root x square plus 4x plus 1 dx. இப்போ இந்த denominator, இந்த termோட derivative numeratorல இருக்கு. x square ஓட derivative 2x, 4x ஓட derivative 4. இது 0. Integral f dash of x by root f of x dx equal to 2 root f of x plus c. So using this property, integral of this is 2 root x square plus 4x plus 1 minus. இப்போ இது quadratic, so completing the square. Integral 1 by square root of x oda coefficient 4 dividing by 2, 2. So b is 2. So this is x plus 2 the whole square minus 4 plus 1 dx. 2 root x square plus 4x plus 1 minus integral 1 by square root of x plus 2 the whole square minus 4 plus 1 minus 3 dx. திரும்ப 3 வந்து x square minus a square form எழுதணும். அதனால 3 root 3 the whole square அப்படின்னு எழுதலாம். So 2 root x square plus 4x plus 1 minus integral 1 by square root of x plus 2 the whole square minus root 3 the whole square dx. Integral 1 by root x square minus a square dx log modulus of x plus root x square minus a square plus c. So using this formula we get I equal to 2 root x square plus 4x plus 1 minus log modulus of x plus 2 plus இது எழுதணும். This we get only from this by completing square. So இதுக்கு பதிலா நம்ம இதையே எழுதிக்கலாம். Root x square plus 4x plus 1 plus c.